প্রতিষ্ঠাতা জগৎগুরু প্রভুপাদের কৃপায় দেয়। দেব কৃপা বিন্দু দিয়া করোই Gurudev Dudia Koro Idase Nina Pekate Allah Badai Allah Kosteri Agar Kumane Dikane Dikane Manami Allah Kosteri Agar Kumane Dikane Dikane বলেছেন जिसको প্রভুপাদের কৃপা নেই এরা কৃপা নিতে এরা এরা সমস্ত বৈরামদের প্রতিষ্ঠাতা বিভিন্ন পশ্চাৎ প্রদান আমি শক্তি বুদ্ধি বলেছেন Mulțumesc pentru video și reprinse.
नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते प्रलंबर संबोधे पादं पूजायते नमः। कृष्ण गोविंद महाराज की जय। You can pay your obeisances for the Babaji. We are waiting for you. Till devotees will come, we'll sit somewhere and we'll talk. We'll have a longer talk, and I will describe all the places that we just saw. But just one thing not to forget. Who remembers the names of the deities that you saw now? Guru Gandharvika, Jew. Guru Gandharvika, Giridhari. Giridhari, yes, Gandharvika Giridhari. And these are the official names of the deities. But usually when Bhaktisiddhanta Saraswati was installing deities, he always gave to the deities also some hidden names. And those names were like something like Bhaktivinoda Prana or Bhaktivinoda Jiva. And I don't remember other versions, but they always were connected to this Bhaktivinoda. Because why? Because when Bhaktisiddhanta Saraswati installed them, his meditation was that these are the life and soul of Srila Bhaktivinoda Thakur. So he wasn't installing the deities just to enjoy them. He was installing the deities as a seva to his Guru Maharaj, first of all to Bhaktivinoda Thakur, because this was the most essential heart-to-heart relationship that he had. And of course he had a Diksha relationship with Srila Gaur Kishore Das Babaji, who was his Diksha Guru. But mainly he was focused on his relationship with Bhaktivinoda Thakur. Therefore all the deities that he installed, he gave them also some hidden names. Bhaktivinoda Prana,
I don't remember now other, but it was something like that. No, Bhaktivinoda Prana Bhaktivinoda Jiva, which means the life and soul of Srila Bhaktivinoda Thakur. Of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Often when we are coming, it's closed, but it was open now. Samadhi Gaur Shardas Babji also was opened, and those famous deities. These were the first deities that were installed by Bhaktisiddhanta Saraswati in his preaching movement. So, but we'll talk more about them. We can go now to Radhakunda. We'll walk around Govardhan. There is a small Govardhan hill, non-different from the original Govardhan. We'll walk around him. We'll sprinkle some water from Radhakunda, and then we'll go somewhere in the corner. We'll find a shadowy place, and we can sleep. We can have an hour of talk there. Okay, let's go. And also, let's see the museum of Bhaktisiddhanta Saraswati. Da, vezi, Viviana. I-am văzut acolo, i-am pus. Nu mai pun o dată. Pantofile Bhaktisiddhanta Saraswati. Here you can see the shoes of Bhaktisiddhanta Saraswati that belongs to him. This is his bhajan kutir. That's the house he was living. And I want to mention a detail, but let's step aside a little bit and you will see. You see, here is a kind of like balcony. And around, before Shyamakunda appeared, anyway, there were a lot of fields around. And when Bhaktisiddhanta Saraswati was going to the balcony, when he was working over his books or things like that, and sometimes he was coming to the balcony. And when he was looking at the fields, at the people that working in the fields, if they were with their backs to the Bhaktisiddhanta Saraswati, even many kilometers from here, they immediately could feel the glance of Bhaktisiddhanta Saraswati. They were turning towards him, and they were paying their obeisances, and they were saying, Guruji is watching now. And they had so much respect towards him that they were paying their obeisances, but also you can imagine the power that he had in his glance, that people some kilometers distance they were feeling the glance of Bhaktisiddhanta Saraswati. Okay, now let's go down. We'll sprinkle some water from Shamakunda, walk around Govardhan, and then we'll find a place to talk. Спасибо, Сигур. Acolo se lucrează și studiască să mergem undeva coțul ăla, deci unde să nu fie gălăgie, știi? Pardon?
Mai deci lasul. Evet evet. Bunlar güzel ya çiçekten geldi. Durmata. Gerçek çiçek yani. Era șapte ori. So that devotees, if you will walk 7 times around this hill, it will be the same that you'll walk around the original Govardhan hill in the Vlad Mandala. So go ahead. Don't do the parigram in the Govardhan. Yamuna Ramadan, 7 раз обходим. Thank you, Dada. Thank you very much. Hare Krishna. Nobody. Okay, we'll try. Yeah. A făcut de 4 ori. Hare Krishna, Hare Krishna.
mică. Așa, mă, gură. Flowers. So, dear devotees, Nrsimha Krishna Prabhu will start and I will continue. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Shamate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Dacharya Nirvishesha Shunyavadi Pashtya Vaishatarya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha Kripasinubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. I was just meditating in yoga pit and everything comes by the mercy of devotees. When Radha Govinda Prabhu was speaking, I was going into deep sadness. Because when we see yoga pit, there's Chaitanya Mahaprabhu appeared. Behind it, there is Advaita Acharya. Advaita Acharya was worshipping the Lord intensively to be appearing in the world. So, when the Lord comes, His mercy comes, it's always coming through Vaishnavas. And in Yoga Pit, we see a tree, we see a room, there's temple deities. But as Radha Govinda Prabhu said, there is much more thing actually, which is unfold for us. I was just thinking, one day I was in Janmashtami in Nibrajadam. Generally I don't hold Nibrajadam in Janmashtamis, but at Janmashtami somehow I was there. And Srila Shivaram Swami Maharaj took us all to Janmashtami. And it's in the entrance on the left side. When you go to Nibrajadam, you will remember it's before Srila Prabhupada's coming to before Srila Prabhupada's Samadhi on the left side. And Srila Shivaram Swami Maharaj wanted us to do japa together.
And he was saying this meditation is very intense because Krishna came to world just to save you. Потому что Кришна пришел на землю только для того, чтобы спасти вас. He said, I want you to think Krishna came just for me. Я хочу, чтобы вы понимали, что Кришна пришел именно для меня, каждый из вас, чтобы это почувствовал. It was so personal meditation. Это была такая личностная медитация. And since then I tried to think in this way. И с тех пор я стараюсь думать именно так. Same way Chaitanya Mahaprabhu is not different than Krishna. Также Чайтанья Махапрабху, он не отличен от Кришны. And I was just thinking Chaitanya Mahaprabhu came just to save me. И я думал, Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир только для того, чтобы спасти меня. We can always all think Chaitanya Mahaprabhu came just for me. Мы все можем думать, Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы спасти именно меня. Yeah, because when we see Chaitanya Charitamrita, there are external reasons and internal reasons of appearing Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, one of the reasons he came, he wanted to give the thing no other incarnations gave before. Одна из причин, по которой пришел из тех воплощений, которые были раньше, Для того, чтобы дать то, что не давало ни одно другое воплощение. It is love of God, prema. Pure love, prema. And he just wanted to give all of us. он просто хотел дать всем нам. And it only appeared through our Srila Prabhupada in our life. So, Srila Prabhupada, our Guru Maharaj, and all other Vaishnavas in our disciplic succession, there is very, very strong link in between. When we see Srila Gaur Das Babaji Maharaj, yeah, it is not just a picture in our altar. Maybe we put incense, we offer incense all through parampara every day. But it shouldn't be a mechanic way. We should meditate on all these acharyas, and maybe we can remember how it's a strong link in between our spiritual life. So yeah, it is not only our Gurudev, Guru Maharaj, Srila Prabhupada. There is a very, very strong link. Ultimately, it comes from our Guru Maharaj to us, and we should be very, very grateful for that. And one last thing I want to mention. When I was young devotee, I'm still young. I was younger. And I was coming here for parikramas, Navadvip Mandala parikramas. When Radha Govinda Prabhu asked what is the most beautiful place you were thinking, immediately I answered in my mind, Shri Mayapur Dham. Because there was no other place in my life like this experience. I was just running around and chanting Gauranga, Hare Krishna, and all day walking and going with parikrama. And Jayapataka Swami Maharaj was very healthy and strong at that time. And he was leading all these parikramas.
And one day he was giving lecture, one of the places I don't remember. И он однажды давал лекцию в том месте, которое я не помню. And he was talking about this mercy coming through our Guru Parampara from Lord Chaitanya and Srila Prabhupada and how it is coming. И он говорил о милости, которая приходит по нашей Гуру Парампаре, от Господа Чайтаньи, Шрилы Прабхупады и так далее. And he was talking about every town and village. И он говорил о Every town and village. Chaitanya Mahaprabhu's mercy will spread every town and village. Because this is Lord's will, it will happen. It doesn't matter, you think, I will be there or not, I will take part of it or not, it will happen. Неважно, думаете ли вы, буду я там или нет, это произойдет в любом случае. So, this every town and village will be in Romania, in Turkey, in Ukraine, in United States, in England. В любом городе, в каждой деревне, в Румынии, в России, в Украине, в Англии, в США и так далее. We see it's happening. Мы видим, что это уже происходит. Devotees are part of it. Преданные являются частью этого. Because Chaitanya from Mahaprabhu's Lila is still going on. Потому что Лила Чайтаньи Махапрабху все еще продолжается. We should be little smart here. Мы должны быть здесь умны. And we should be part of this Lila. И мы должны быть частью этой лилы. If we take responsibility and take our hearts into the moment of Srila Prabhupada, then we will be able to be part of this wonderful Lila. Если мы берем на себя ответственность и полностью посвящаем себя миссии Шрилы Прабхупады, Господа Чайтаньи всем своим сердцем, тогда мы будем являться частью этой лилы. Till I heard this lecture, Я слышала эту лекцию. I was having plans to move India, some other places, У меня были планы переехать в Индию, в другие места, and because Turkey there was no devotee. потому что в Турции не было преданных. But that day I made a promise. Но в тот день я дал себе обещание. At least I tried. По крайней мере, я попытался. And after that, everything happened in miracle way, and I met with Srila Shivaram Swami Maharaj, and everything was happening. Но потом все произошло естественным образом. Я познакомился с Шрилой Шиварамой Махараджем, с Шиварамой Свами Махараджем, и все начало происходить. So we can have this, maybe develop this desire or try to pray Lord Chaitanya Mahaprabhu. И можем развивать в себе это желание и молиться Господу Чайтаньи Махапрабху, To be part in his lila, чтобы быть частью Его лилы. and we spread this wonderful thing, most wonderful thing in the world. И мы можем тогда распространять эту вещь, самую невероятную вещь в мире. Hare Krishna. Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada ki. Микрофон. Thank you very much, Mr. Krishna Prabhu, for a very enlightening talk and very inspirational words and reminder to all of us. So I'll say a few words about this place and where we are now. It's called Sri Chaitanya Math. And this mat has a special place in our Guru Parampara coming from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Because sometimes it's called Akara mat or Adi mat, or sometimes they are calling it Mula mat, which means the root mat, the root temple from which all the temples in the line of Bhaktisiddhanta Saraswati came out. This is actually the place that is also related with
the Lilas of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это место, которое также связано с лилами Шри Чайтаньи Махапрабху. And I don't remember now exactly the name of the associates of Lord Chaitanya, but it was some relatives of Lord Chaitanya were living in this place. Я не помню сейчас имена спутников Господа Чайтаньи, но это были родственники, которые проживали здесь. And after the passing away of Jagannath Mishra, they took care about Mother Sachi and Lord Chaitanya's family. И когда Джаганнат Мишра покинул этот мир, они заботились о матушке Сачи и о его родственниках Господа Чайтаньи. Here also is the place where Bhaktisiddhanta Saraswati spent 10 years of his life dedicated only to non-bhajan. И это место, где Бхактисиддханта Сарасвати посвятил 10 лет своей жизни Намабаджану, 10 непрерывных. And I'm good with forms, with names, but I'm not so good with the numbers. Therefore, I don't remember exactly how many, but it was something like millions of names chanted. He took a vow during those 10 years to change 10 millions of names, yes. Satakoti Nam Bhajan. Он дал себе обещание воспевать 10 миллионов раз имя, это Намабаджан, который был непрерывным на протяжении 10 лет. And Bhaktisiddhanta Saraswati during those years, he was hardly eating anything. He was eating the way they're doing during the Chaturmasya period, when you are putting your khichdi on the floor and you are putting your hands back and you are eating with your mouth without using your hands. So this were kind of just an example of austerities that Bhaktisiddhanta Saraswati did at that time. И Бхактисиддханта Сарасвати питался в то время, он делал то, что обычно делают во время Чатурмасьи, когда вы кладете пищу на пол, заветите ужасно и питаетесь таким образом, такова его была его пища. And he was wearing green clothes, which means separation. И он носил зеленые одежды, которые были признаком отрешенности. And before that, he was living with Srila Bhaktivinoda Thakur and Jagannath Puri. But unfortunately, there was a Vaishnava by the name, if I'm not wrong, Radharaman Goswami, Radharaman Das Babaji, something like that. And he invented that famous mantra, which I will not initiate you into. Because я не буду вас инициировать в эту мантру. Because this mantra actually gave pain to Bhaktisiddhanta Saraswati, since it contains rasa bhas in itself. Потому что эта мантра доставляла боль Бхактисиддханте Сарасвати, потому что она содержит раса бхас. And why it was rasa bhasa, which means a mixture, improper mixture of rasa, because the names of Gaura and Nityananda and Radha Krishna were included in the same mantra. Почему она была раса бхас? Потому что она Рада Кришна и Гаура Нитянанда были воспитаны в одной и той же мантре. You don't put Gaura, Nityananda, Radha Krishna in the same altar. Вы не поставите Гаура, Нитянанда и Рада Кришна один на тот же алтарь. At least you have to separate them with a little separated wall, something like that. По крайней мере, вы должны какой-то разделить и поставить отдельную стенку для того, чтобы они стояли отдельно. Because Lord Nityananda is Balaram. Потому что Господь Нитянанда не является Баларамом. And Balaram never comes to the places where Shrimati Radharani. Баларам когда не приходит в места, где находится Шримати Радхарани. It's like you have an affair with a girl and your brother is he's out of the picture. He's not welcomed to that. И если это как если бы у вашего брата была любовь с какой-то девушкой, и тогда присутствие его брата было бы неуместно. Если бы у вас вы встречались с девушкой, и ваш брат бы приходил на эту встречу, но как-то не сделал. So Bhaktisiddhanta Saraswati was fighting a lot against that mantra. Бхактисиддханта Сарасвати очень сильно боролся с этой мантрой. He was saying to his disciples that all the time when you hear this mantra, Он говорил своим ученикам, что каждый раз, когда вы слышите эту мантру, you hear that group chanting this mantra, вы слышите, что группа людей распевает эту мантру,
then you should have the loudest possible kirtan. With your kirtan, you have to cover the sound of that mantra. Тогда вы должны петь киртан как можно громче, для того, чтобы он перекрыл звук этой мантры. And you can imagine Bhaktisiddhanta Saraswati, he created some tensions with that group. И вы можете себе представить, что Бхактисиддханта Сарасвати начались какие-то определенные разногласия. And he was quite young and very energetic at that time. И он был довольно молодым и энергичным в то время. And interestingly, that Bhaktivinoda Thakur, he, being a more grown man, he had a softer relationship with that Radharaman Das Babaji. И Бхактивинод Тхакур, у него были более гладкие отношения с этим Радхараman Das Babaji. But at some point, Bhaktivinoda Thakur asked Bhaktisiddhanta, he said, you cannot remain in Jagannath Puri anymore because a war started because of you, and you just better go to Mayapur and dedicate yourself to chanting. И тогда Бхактивинод Тхакур сказал Бхактисиддханте Сарасвати, что он больше не может оставаться в Джайпуре, он должен в Джаганнат Пури, он должен ехать в Mayapur, потому что начинается война из-за его взаимоотношений с этим. So Bhaktisiddhanta Saraswati, he came here and he started his Shatakoti Nam Bhajan period. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати пришел здесь, он начал этот Намабаджан период свой. And one of the old friends of Bhaktivinoda Thakur he was a part of Bhaktivinoda Thakur's Sangha. И один из друзей был Бхактивинода Тхакура, он был частью этой санги. And he remembered from Bhaktivinoda Thakur that Bhaktivinoda Thakur kind of like especially empowered Bhaktisiddhanta Saraswati and empowered him with the preaching mission. And he knew that Bhaktivinoda Thakur wanted his son to preach. И он помнил о том, что Бхактивинод Тхакур дал Бхактисиддханте Сарасвати особое наставление и направил, сказал ему выполнить это наставление для того, чтобы проповедовать. And he decided to find Bimal Prasad. И он хотел найти Бимал Прасада. And he came here to Mayapur, to this place. И он пришел в Mayapur, в это место. And he started to search for Bimal Prasad, the son of Bhaktivinoda Thakur. И он начал искать Бимал Прасада, сына Бхактивинода Тхакура. Finally, after some time, he found Bhaktisiddhanta Saraswati, future Bhaktisiddhanta Saraswati or Bimal Prasad. Через какое-то время он нашел будущего Бхактисиддханта Сарасвати Бимал Прасада. And he told him that, hey Bimal, we need to preach, we need to do something. He was a lawyer actually. He said, we need to preach, we need to do something. Your father wanted it from you. И он сказал, ну Прасад, мы можем проповедовать, он был адвокатом, кстати. Твой отец хотел, чтобы ты проповедовал, давай что-то будем делать уже. And Bimal Prasad said, preach to whom preach? Бимал Прасад сказал, проповедовать, кому проповедовать? Panchatattva is right here on the banks of the Ganga. Panchatattva прямо здесь на берегах Ганги. And Bhaktivinoda Thakur already passed from this world. And he said, Bhaktivinoda Thakur is also dancing with the Panchatattva and his spiritual body. I can see them. So by his chanting, he was chanting purely that he got into trance. He was perceiving all those transcendental leelas that are happening here around Mayapur. И он настолько погрузился в трансцендентную медитацию, воспевая святые имена, что он мог видеть своими глазами все мило происходящее в этом месте. And this lawyer, he went back to Calcutta kind of like disappointed because he just could not talk with Bimal Prasad because Bimal Prasad was in trance. И он вернулся расстроенный в Калькутту, потому что он не смог поговорить с Бималом Прасадом, который находился в этом трансцендентном трансе. But meanwhile, inside Bimal Prasad, future Bhaktisiddhanta Saraswati, of course, he had this seed, he had this desire, but he was thinking, how can I do it? You know, my Guru Maharaj went away, but my father went away, I'm powerless, I cannot do it myself. И, конечно, Бимал Прасад, будучи Бхактисиддханта Сарасвати, у него было это семя, зерно желания внутри для того, чтобы проповедовать, но он думал, мой отец покинул этот мир, как и мой Гурудев, у меня нет силы, я не смогу это делать. And one day the wind, with the wind came a piece of paper, which was a paper from the Chaitanya Charitamrita with a verse, and unfortunately I don't remember exactly the verse, but it was a verse containing the message that just preach, and I'll be near you. So it was the Lord Chaitanya's Yare Deka Tare Kahe Krishna Padesh, something like this.
And the message was encouraging that just preach and I'll be nearby, I'll be with you, I'll empower you, in other words. Однажды был ветер, и тогда листик пал к ногам протестанта Саратова, в котором был стих из Чайтаньи Чайтаньи, знаменитый, в котором говорилось: «Просто проповедуй, и я буду с тобой, в твоем сердце буду сопровождать тебя». So in 1918, on the Gaura Purnima day, В 1918 году, в день Гаура Пурнимы, here Bhaktisiddhanta Saraswati, he accepted sannyas from the picture of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Бхактисиддханта Сарасвати принял перед изображением Гаура Кишора Даса Бабаджи Махараджа саньясу. He went to Calcutta, he found that lawyer, Он поехал в Калькутту, он нашел этого адвоката. and when he knocked on the lawyer opened the door and he saw a Vaishnava sannyasi before him. И когда он открыл дверь, он увидел перед собой Вайшнава саньяси. And he said, Maharaj, excuse me, but who are you? И он сказал: «Извините, Махарадж, вы кто?» And Bhaktisiddhanta said, I'm Bimal, that's me, look at me. Бхактисиддханта сказал: «Я Бимал, это я, посмотри на меня». And then that lawyer said, my God, finally, I was thinking that Lord Chaitanya's mission is finished, but now I can understand that we're just starting it. Слава Богу, я подумал, что миссия Господа Чайтаньи угаснет, но теперь я вижу, что мы только начинаем, мы лишь называемся. So they registered the Gaudiya Mata as an organization, Они зарегистрировали Гаудия Мату организацию. and it was in the same day, Sannyas, Gaudiya Mata, Gaura Purnima celebration, everything was fast, went fast. И все произошло в этот день принятия саньясы, Гаура Пурнима, с организацией Гаудия Мат, все произошло очень быстро. And then Bhaktisiddhanta Saraswati started to develop this place. И тогда Бхактисиддханта Сарасвати начал развивать это место. And as I said, he received Nama initiation from his father, Bhaktivinoda Thakur, but mantra initiation, Diksha initiation he received from Srila Gaur Kishore Das Babaji, whose samadhi is here. И как я вам уже сказала, он получил от своего отца Бхактивинода Такура инициацию Нама, но мантру, инициацию мантру он получил здесь от Гаура Кишора Даса Бабаджи, самадхи которого находится здесь. And I'll not describe to you the story how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati received initiation from Gaur Kishore Das Babaji, because usually devotees know the story. Я не буду вам рассказывать историю о том, как Бхактисиддханта Сарасвати получил инициацию от Гаура Кишора Даса Бабаджи, потому что обычно преданные знают эту историю. Let's say it wasn't easy, but finally Gaur Kishore Das Babaji agreed. Скажем так, это было непросто, но в конце концов Гаура Кишора Дас Бабаджи согласился. And during the initiation, Gaur Kishore Das Babaji, we usually never allowed anybody to touch his feet. И обычно во время инициации Гаура Кишора Дас Бабаджи не позволял никому трогать свои стопы. But during the initiation, Но во время инициации he put his feet on the head of Bhaktisiddhanta Saraswati. он поставил свои стопы на голову Бхактисиддханта Сарасвати. जगन्नाथ महाप्रसाद And he gave him 3 instructions. И дал ему наставление. First instruction, Первое наставление. never accept disciples. Second instruction, never associate with materialistic people. Второе наставление: никогда не общайся с материалистичными людьми. Third instruction, never go to Calcutta. And Bhaktisiddhanta Saraswati said afterwards, sometimes later, I fulfilled all those 3 orders. Я выполнил все эти 3 наставления. He said, I never accepted disciples. Я никогда не принимал учеников. I accepted devotees who were sent by my Guru Maharaj to serve them. Я принимал вайшнавов, которые были посланы моим Гуру Махараджем для того, чтобы я им служил. I don't consider them to be my disciples. Я не считаю их своими учениками. And all the time when some disciple were paying his obeisances, Bhaktisiddhanta Saraswati usually was saying, that's just me, I'm your servant. И обычно, когда кто-то из учеников предлагал свои поклоны Бхактисиддханте Сарасвати, он говорил: я являюсь твоим слугой. And Bhaktisiddhanta Saraswati also said that they were sent by Mahaprabhu to teach me something. И он также говорил, что они были посланы меня в Махапрабху для того, чтобы научить меня чему-то. And also they were sent to uplift me. Да, и также они были посланы для того, чтобы возвысить меня. Vipada Udara Banda Gana. Vipada Udara Bandhu Gana. This was the kind of like a motto, a sentence that he often was saying. Это было предложение для буддист, которое он часто повторял.
my dear friends who have come to deliver me from the danger of illusory existence. This was his attitude towards his disciples. Это люди, которые пришли освободить меня из опасного иллюзорного существования этого мира. Такова была его мантра. Why? Because when disciples are eager to hear Krishna Katha, Почему? Потому что когда ученики хотят слушать Кришна Катху, they're inspiring their spiritual master to share the most confidential truth. они вдохновляют своего духовного учителя делиться самыми сокровенными истинами. If disciples are kind of like sleepy during the class or restless looking at the watch or texting or things like that, this is not quite inspiring for the spiritual master. А если ученики на духовной лекции засыпают, смотрят на часы и копаются в телефоне, они что-то вдохновляющее для духовного учителя. But with their eagerness, they are stimulating him to share the most confidential bhajana rahasya truths from the heart. Но когда они очень внимательны и хотят услышать, то тогда духовный учитель делится с ними самыми сокровенными знаниями. And the spiritual master is feeling that they are uplifting me because they are inspiring me to reveal truths that are coming from Parampara. Therefore, they're helping me to advance in my spiritual life. И когда духовный учитель чувствует, что ученики его возвышают, потому что они вдохновляют его делиться знаниями, которые приходят к нам от Парампары, тогда он хочет пролить на них эти знания. Shordas Babaji also told him never associate with any materialistic people. Шордас Бабаджи также сказал ему никогда не взаимодействовать с материалистами. And Bhaktisiddhanta Saraswati said that I never associated with any materialistic people. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, я никогда не общался с материалистами. Because association means to receive something from people. Потому что общение означает получать что-то от людей. And he said, I never accepted anything from people, for myself. Я никогда ничего не получал для себя от этих людей. If they were giving me something, I was using everything in service to Mahaprabhu. И если они мне что-то давали, то я использовал все в своем служении Махапрабху. And Bhaktisiddhanta Saraswati was quite demanding. И Бхактисиддханта Сарасвати был очень требовательным. He wanted everything. Он все хотел. Even when sometimes disciples, grihastas, they were coming with their kids to the programs. Когда грехасты приходили на его программу вместе с детьми, When the program was finished, когда заканчивалась программа, Bhaktisiddhanta stood at the entrance Бхактисиддханта стоял у входа. and he was asking them, where are you going? Он спрашивал, куда вы идете? They were saying, "I'm home." Махарадж, куда домой? And he was saying, this is your home. Он говорил, это ваш дом. You accepted initiation and you are cheating me. Вы приняли инициацию в посвящении, вы меня You обманываете. are thinking about your own life, you are not thinking about my life, about dedicating your life to my mission. Вы думаете, например, после привлечения посвящения, вы думаете о своей жизни, вы не думаете о том, как посвятить свою жизнь. Of course, he was joking, but it was truth. Он шутил, это было правдой. That you are leaving me, you are abandoning me, Вы не покидаете, вы меня оставляете. you don't want to help me. Вы не хотите мне помогать. So he was quite demanding, and when he was receiving something, he wasn't receiving for himself, he was directing it in devotional service. И когда он что-то получал, он был очень требовательным, но все, что он получал, он использовал для служения Махапрабху. And he said that the third order was, remember, И третье наставление, какое было, don't go to Calcutta, never go to Calcutta. никогда не езжай в Калькутту. But you know, in Calcutta there are the Bazaar, Gaudiya Math, and so on. There are many places where Bhaktisiddhanta Saraswati started to develop his mission. Но мы знаем, что в Калькутте есть другие аматы и другие места, в которых Бхактисиддханта Сарасвати продвигал свою миссию. And I was very impressed in Turkey how Sundar Krishna Prabhu, Krishna Mala, Mataji, they're kind of like able to attract very intelligent devotees, very high-class devotees. Я был очень впечатлен, что Сундар Кришна Прабху с Кришна Малой Матаджи, они привлекают очень интеллектуальных преданных. Very smart and nice devotees. Очень умных, очень замечательных преданных. And in his time, Bhaktisiddhanta Saraswati did the same. He attracted the intelligentsia of Bengal. All of intellectuals, they were his followers. И точно то же самое делал Бхактисиддханта Сарасвати. В свое время он привлекал самых эрудированных интеллектуалов Бенгала, и они становились его преданными. Therefore, he said, I never lived in Calcutta. I lived in Gaudiya Math. I lived at the feet of Chaitanya Mahaprabhu. И я никогда, поэтому говорила, я никогда не жил в Калькутте, я жил в Гаудия Мат, у стоп Чайтаньи Махапрабху.
And therefore he said that our temples, they are not belonging to the material worlds. Поэтому он говорил, наши храмы не принадлежат материальному миру. And Prabhupada also said that our temples are like embassies of Vaikuntha, spiritual world. И то же самое Прабхупада, Прабхупада, они как эти храмы наши, они как посольство Вайкунтхи, они духовные ворота в духовный мир. Which means they should be very clean. Что означает, они должны быть очень чистыми. Sometimes Иногда we have to do some work in order for them to be clean. нам нужно провести дополнительную работу, чтобы они были более чистыми. Anyway, a few words about Gaur Kishore Babaji. Несколько слов о Гауру Кишордасе Бабаджи. Gaur Kishore Babaji, he lived from this world on the 16th of November 1915. Он покинул этот мир Гауру Кишордасе Бабаджи 15 ноября 1850. And it occurred a year after Bhaktivinoda Thakur departure. Это произошло через год после ухода Бхактивинода Thakura. And it happened in Kulia, which is on that side of the Ganga. Это произошло в Куле, которая находится на том берегу Ганги. And when Gaur Kishore Babaji passed from this world, a lot of local Babajis, Mahants, they wanted his body because they understood that if they would build a samadhi for Gaur Kishore Babaji in their temple, a lot of people like here, you see, a lot of people are coming and they're leaving their pranami, leaving their money in the donation box, and it was a good business. И много Бабаджи хотели получить тело Гауру Кишордасе Бабаджи после его ухода, потому что как тут на основании Мастама Самадхи туда приходили люди, оставляя свои пожертвования для храма. So the priests from different temples there now, they started fighting and quarreling amongst each other to whom the body will belong. Поэтому все главные самодержцы начали между собой воевать, кому достанется тело. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he came there. И Бхактисиданта Сарасвати туда пошел. And also the police, local police was involved because the policemen understood that if we will not be present, they will start fighting. И также присутствовала местная полиция, потому что полиция поняла, если они не будут присутствовать, начнутся бойни. And Bhaktisiddhanta said, I'm the only initiated disciple of Gaur Kishore Babaji. Sorry, man, but he belongs to me. И Бхактисиданта Сарасвати сказал, что я являюсь единственным инициированным учеником Гауру Кишордасе Бабаджи, поэтому извините, друзья, но это дело мое. And they said, but you are not sannyasi, you are not renounced, you are a grihastha still. How can you claim to take care of the body of Gaur Kishore Babaji, who was a great saint, renounced saint? Но ты так раз, ты не являешься саньяси, как ты можешь подумать даже, что ты способен заботиться о теле Гауру Кишордасе Бабаджи, о великом святом? And don't forget that Bhaktisiddhanta Saraswati, he was a Naishtiki brahmachari the whole of his life. He never had sex, never touched a woman in his life. And therefore he was very sharp in his memory. At 5, when he was 5, he knew the whole Bhagavad Gita by heart. When he decided to learn English, he just took the manual. And after 2 days, he came out of his room and he was speaking English. He was the best astrologer of his time. Some astrologer of that time, he said that I would not dare to meet only 2 people in my life. Jiva Goswami and Bhaktisiddhanta Saraswati. So you can imagine, I mean, how intelligent he was. So Bhaktisiddhanta Saraswati immediately replied that, okay, maybe I'm not a sannyasi, but at least I don't have illicit affairs with women like you. All of you have. And I will read exactly the words he said. Anyone who had not indulged in illicit association with women in the past year, 6 months, 3 months, 1 month, or even 3 days, you can touch the transcendental body of Gaur Kishore Babaji. Body.
Те из вас, кто не занимался незаконным сексом на протяжении 1 года, 6 месяцев, 3 месяцев, 1 месяца, 2 недель или хотя бы 3 дней, вы можете прикоснуться к священному телу горы Шордаса Бабаджи. And after hearing this challenge from Bhaktisiddhanta Saraswati, all those Babaji, they stepped away and they just disappeared. И после такого заявления Бхактисиданта Сарасвати все Бабаджи просто сделали шаг назад и растворились. And the policeman was very amused. He said, "Where are they?" Полицейский удивился, где они все. And it became obvious for everybody that they could just not dare because they were guilty. I mean, they had illicit affairs. И просто было понятно, что они не могли, даже не посмели бы этого сделать, потому что у них всех были незаконные связи. But some people remained and they came with another stupid idea. Но несколько людей остались, и они начали другие глупые идеи. That Gaur Shordas Babaji, before leaving this world, he said that my body should be dragged in the dust of Navadvipa Dhama everywhere. Just drag my body in the dust. Он Шордас Бабаджи говорил, что мое тело должно раствориться в пыли Навадвипа Дхама. Вы просто должны это тело развозить по дорогам Навадвипа. And there were people who took it literally. They said we should do it because this was the final desire of Gaur Shordas. Некоторые люди восприняли это буквально и сказали, что нам необходимо это сделать, потому что это было последнее желание Gaur Shordas. And Bhaktisiddhanta Saraswati had to give them a lecture about what true humility is. And he said that actually it was a manifestation of his Dvayna Bhava, his internal humility. И когда Бхактисиданта Сарасвати должен был научить их тому, чем является истинное смирение и как оно проявляется. And he reminded them that even Lord Chaitanya, he took the body of Haridas Thakur in his hands and he had an attitude that this is a sacred body and we have to be very, very careful. And we will do the same with the body of Lord Shordas Babaji. И он сказал, что даже Господь Чайтанья аккуратно взял тело Харидаса Тхакура, обращался с ним как со святыней, и именно поэтому мы должны брать его пример. So Bhaktisiddhanta Saraswati personally made a samadhi with his own hands on that bank of the Ganga and Kuli, and he put the body of Lord Shordas Babaji in samadhi there. И тогда Бхактисиданта Сарасвати своими руками воздвиг на Ганга Кулия его самадхи и положил туда тело Шордаса Бабаджи. But after 16 years, the Ganga started to change its course, and the floods started, and Bhaktisiddhanta Saraswati with his disciples, they took the body of Lord Shordas Babaji and they brought it here. Но потом Ганга через 16 лет начала снова менять свое русло, и тогда Бхактисиданта Сарасвати со своими учениками перенесли самадхи здесь, сюда. And that's how the samadhi was built in that exact place. И именно таким образом самадхи в этом месте воздвигли. There are many other stories that happened here around. Есть много других историй, которые произошли здесь в этом месте. For example, we saw that in the main temple there are the murtis of 4 acharyas, for the 4 founders of 4 Vaishnava Sampradayas. Вы видели на входе храм с 4 ачарьями, это те, кто создал 4 направления. And Bhaktisiddhanta Saraswati, he never opposed himself for other schools, Vaishnava schools. He assimilated a lot from them. И Бхактисиданта Сарасвати никогда не противостоял другим школам, он наоборот с ними взаимодействовал. Especially he appreciated very much the mood of Vaishnava Seva that was in the Ramanuja Sampradaya. И как он особенно восхищался Рамануджа Сампрадай и их севой, которые они производили. And he also took a lot about Brahmachari and Sannyasa Dharma from Sri Sampradaya. И он также взял еще Сампрадай Брахмачарья, Дхарма и Саньяса. One time, just a little story, one time there was a hurricane. And because of this hurricane, there was a iron structure with a roof, and the wind took it, and
that iron structure, iron structure is an iron beam entered above the roof of Shri of Ramanuja there above his small temple of Ramanuja. И во время этого урагана такая постройка с крышей на железных столбах, ее он поднял вниз, и она, Рамануджа, там она вошла прямо в него, проткнула глазность. And Bhaktisiddhanta Saraswati immediately said, something is wrong with our pujaris. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что-то не так с нашими пуджари. And the senior devotee started to investigate what's happening. И старший преданный стал выяснять, что же происходит. And they found out that the pujari who was wearing saffron clothes, И они выяснили, что пуджари носили шафрановые одежды. in between the aratis and offering of bhogas that he was doing, Между арами и богами, которые он создавал, he was lugging letters to one of girlfriends that were coming to the programs. он писал любовь на одну из девушек, которая приходила на программы. Of course, this pujari was fired up. He was, what do you say, fired. И прямо его уволили этого пуджари. And that's how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he aspired to maintain a very, very high standard of deity worship, of preaching, of prasadam distribution. И таков был Бхактисиддханта Сарасвати, он всегда старался держать высокий стандарт для поклонения в храме, для приготовления прасадама и так далее. And he was combining the deep sadhana with prachar, with preaching. И он совмещал глубокую садхану садачара с проповедованием. And he could send, for example, his sannyasis and brahmacharis, he could send them during the Ekadashi, he could feed them khichdi and then sending them to preach for a while. И он мог своих брахмачари посадить на хранителей в кичере во время Экадаши, а потом послать их как Because preaching was more important than Ekadashi. было гораздо более серьезным делом, чем Экадаши. Nowadays, we should keep Ekadashi, but it's very traumatic when we are accidentally breaking it. We should not break it, but devotees, they don't understand sometimes the essence of what we are doing. They are too much into rules and regulations sometimes. И сейчас мы просто, если случайно нарушаем Экадаши, у нас возникает истерика, хотя на самом деле я не говорю, что нужно нарушать Экадаши, но ничего очень страшного в этом нет, потому что преданные занимаются, для чего мы держим Экадаши в первую очередь. And the last story, I see that you are very tired, and it's okay. The last thing I will say. He had Bhaktisiddhanta Saraswati had a very advanced disciple by name Srila Bhakti Rakshakshadar Goswami Maharaj. У него был очень продвинутый ученик Бхактисиддханта Сарасвати. По имени Bhakti Rakshakshadar Goswami Maharaj. Maybe we'll visit his ashram when we'll go to Navadvip. Возможно, мы посетим его ашрам, когда мы пойдем в Навадвип. They had very, very nice relationships. У них были очень хорошие взаимоотношения. And Sridhar Maharaj was traveling with Bhaktisiddhanta Saraswati during many preaching programs. And Sridhar Maharaj was very Brahminical. Actually, Bhaktisiddhanta wanted to send him to preach in the West. And when Sridhar Maharaj heard this, he started to cry and said, Guru Maharaj, please don't send me. And Bhaktisiddhanta said, he's an easygoing disciple. I like him very much, he's very smart, but he's not into fired-up preaching. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что он богосердечный преданный, он очень хороший в проповеди, но он не может устоять для такой словесной борьбы. Anyway, he was traveling with Bhaktisiddhanta Saraswati, and after some weeks, И он путешествовал с Бхактисиддхантой Сарасвати после некоторых недель. He said to Bhaktisiddhanta, Guru Maharaj, I cannot bear anymore because we are going to sleep late at night. We don't have Mangalaritis, and I don't have time to study Shastras. And we are always into this preaching late programs and so on. It doesn't remind you? No.
And Bhaktisiddhanta looked at him Бхактисиданта посмотрел на него. said, who cares about your sadhana? Кому нужна твоя садхана? I prepared this mission for thousands of lifetimes. Я готовился к этой миссии на протяжении многих воплощений. And now you're telling me about your sadhana. А ты мне тут про свою садхану рассказываешь? So in other words, we have a mission to do, which is so great, so important. У нас есть миссия, которую нам нужно выполнить, и которая у нас такая великолепная, такая потрясающая. But you are thinking about yourself. А ты думаешь о самом себе. And when I gave this Bhagavad Gita class, remember, there are two types of disciples. Когда я продавал Бхагавад-гита класс, лекции, вы помните, что есть два типа учеников. Sadharma, Sevaka, who is thinking about his own advancement. Который думает о своем собственном продвижении. And yes, he's serving the spiritual master, but when there is an occasion. И да, он служит своему духовному учителю, когда есть повод. And Vishesha Vishvamba Sevaka, who is only thinking about how to serve the mission of his Gurudev. И Вишеша Вишвамба Севака, который думает только о том, как удовлетворить своего духовного учителя. He's also doing rounds, he's also into sadhana. Он тоже делает, раскрывает круги, он тоже выполняет саду. But he's doing them with the idea that I will receive energy and strength to serve better my Guru Maharaj. Но он делает это самым настроением, что я получу еще больше энергии и сил для того, чтобы еще больше служить Гурудеву. So by this remark, Bhaktisiddhanta Saraswati immediately corrected the mentality of his disciple. И таким образом он немедленно Бхактисиданта Сарасвати скорректировал ему настроение своего ученика. This is the last story. Это последняя история. Once a very advanced scholar, Sanskrit scholar, came to Bhaktisiddhanta Saraswati here, and he wanted to get some answers regarding Vedanta. Однажды очень образованный студент по санскритскому языку пришел здесь в Бхактисиданте Сарасвати, он хотел с ним посоветоваться о некоторых вещах. And Bhaktisiddhanta Saraswati said, no, it was a sannyasi. It was a sannyasi disciple of Bhaktisiddhanta who wanted to study Vedanta. Был его ученик, который хотел изучить Веданту. And he came and said, Guru Maharaj, can you teach me Vedanta? I want to study Vedanta. И он сказал, Гуру Махараджа, можете научить меня Веданте, я хочу ее изучить. And Bhaktisiddhanta Saraswati said, go to our gardener. И Бхактисиданта Сарасвати сказал, иди к нашему садовнику. And I don't remember his name, but he said something, Dadu, go to Dadu and he'll teach you Vedanta. Я не помню его имени, что-то знаю, иди туда к нему, и он научит тебя Веданте. And this sannyasi was kind of very surprised. И этот саньяси был очень удивлен. And anyway, he came to the gardener and he said, Guru Maharaj sent me to discuss Vedanta. И он подошел к садовнику и сказал, Гуру Махарадж послал меня изучать Веданту. And the gardener who was taking care about the flowers, we will pass through the garden, we will see many beautiful flowers there. It's from that time. Занимался цветами, мы увидим их здесь, когда мы будем проходить вдоль этого сада. So I don't know anything about Vedanta, I'm just taking care about the flowers and vegetables here. It's some mistake, don't bother me. Садовник сказал, да, это какая-то ошибка, я просто захочу здесь о цветах и овощах, наверное, он чем-то ошибся. And after some time, again, this sannyasi disciple of Bhaktisiddhanta, he came to Bhaktisiddhanta and said, Guru Maharaj, but I need to study Vedanta, I want to preach. И тогда опять это саньяси подходит к Бхактисиданте Сарасвати и говорит, Махарадж, я хочу изучать Веданту, учите меня Веданте. And Bhaktisiddhanta said, go to the Dadu, go to the gardener. И Бхактисиданта сказал, иди к Даду, иди к садовнику. And he again came to the gardener. И он снова пришел к садовнику. And the gardener said the same thing, I don't know anything about Vedanta, I don't know one aphorism from Vedanta, I just grow flowers. И тогда садовник сказал, я ничего не знаю, даже одного понима не знаю из Веданты, я просто цветы свои выращиваю. So it happened some few times. Несколько раз это произошло. And finally, Bhaktisiddhanta Saraswati himself, he asked him, so, are you learning Vedanta under the guidance of the gardener? И тогда Бхактисиданта Сарасвати стал к нему, подошел и спросил, ты изучаешь Веданту под наставлением садовника? And on sannyasi's forehead was written that gardener is a fool, he doesn't know anything, how can I learn Vedanta from him? И прямо на лбу было написано у саньяси, садовник он дурак, как я могу что-то изучить от него, особенно Веданту. But Bhaktisiddhanta insisted, no, go to him and approach him in a right way. Но Бхактисиданта Сарасвати сказал, нет, иди к нему и подойди к нему с правильным внутренним отношением. Pranipad Pariprashna Seva, go and hit him. Пранипад Паримат.
Мари Прашна и Сева, подходи к нему в этом настроении. So he came to the gardener, Он подошел к садовнику. very humble, and said, I don't know what is in the mind of our Guru Maharaj, but there is some message that you should convey me. Please, I don't know what is it, but you should teach me something. И тогда в смиренном состоянии ума тот саньяси подошел к садовнику и сказал, я не знаю, что на уме у моего Гуру Махараджа, но он сказал мне, что я должен изучить от тебя Веданту, и поэтому я прошу тебя, передай мне сообщение, которое ты должен мне передать. So the gardener then said, okay, look, И садовник тогда сказал, смотри, I don't know anything about the Vedas, Vedantas and so on, я ничего не знаю, Веда, Веданте и так далее, but I know that Gandharvika, Giridhari, they are God. но я знаю, что Гандхарвика, Гиригари их охраняет. Они Бога. Они являются верховной личностью Бога. And I'm growing these vegetables and these flowers to please them. Я выращиваю эти цветы и овощи для того, чтобы удовлетворить. And he said these words with so much sincerity that it immediately clicked in that sannyasi's mind what Bhaktisiddhanta Saraswati wanted to teach him. И он с такой искренностью это произнес, что немедленно у саньяси произошло клик в голове, он понял, о чем говорит Бхактисиддханта Сарасвати. He had this jnana approach, У него был этот метод гьяна. but Bhaktisiddhanta Saraswati wanted to give him this seva mood, seva vritti approach, the mood of service. Но Бхактисиддханта Сарасвати хотел дать ему севаврити, как подойти с точки зрения служения. Therefore, he wasn't inspiring especially younger devotees even to chant Hare Krishna mantra. И поэтому он вдохновлял особенно молодых преданных воспевать Харе Кришну. Не воспевать. Не воспевать Харе Кришну. He was inspiring them to chant Gaura name. Он, чтобы имя Гаура они воспевали. Because actually what's happening often, Почему это происходит? I mean, I'm not against the system, but often, sometimes it's happening that devotees are chanting Hare Krishna mantra before initiation. А что происходит, что иногда преданные воспевают Харе Кришна Махамантру до инициации, And then they are chanting after initiation. а потом они воспевают ее уже после инициации. The same thing is happening. They were inattentive before initiation, and after initiation they again inattentive. Они не были внимательны ни до инициации, ни после нее. But Bhaktisiddhanta Saraswati, in order to avoid this mood, he was saying, no, you can do something. Но Бхактисиддханта Сарасвати, он решил поменять это. And he was saying that don't study Bhagavatam before initiation. Не изучайте Бхагаватам до инициации. Don't study even Bhagavad Gita before initiation. Даже Бхагавад-гиту не изучайте до You should инициации. study Chaitanya Bhagavata before initiation. Читание Бхагавата нужно до инициации изучить. Chaitanya Charitamrita also don't study. If you read Chaitanya Bhagavata 100 times, then you can study Chaitanya Charitamrita. Читание Чаритамрита не изучайте, если вы читание Бхагавата изучили 100 раз, тогда вы можете изучать читание Чаритамрита. And you should study the songbooks of Bhaktivinoda Thakur, starting with Sharanagati that this is the first song that we chanted today. И вы должны изучать песенник Бхактивинода Thakura, начиная с Шаранагати, который мы с вами пели. And especially you should chant Gaura Kirtan, not Hare Krishna Kirtan. И вы должны петь Гора Киртан, а не Харе Кришна Киртан. And that's how he was teaching them, that after initiation they have the right to study Srimad Bhagavatam to go deep into the chanting of the Hare Krishna. И таким образом он их наставлял, чтобы они изучали Шримад Бхагаватам после посвящения для того, чтобы углубиться в знание. So it's not that I'm promoting to change something, it's not about that. И не то, чтобы я продвигаю перемену в какой-то системе, But it's a lesson for us to be very careful and to have a special attitude and to receive with gratefulness the gifts that we are receiving from the spiritual master at the time of initiation. но это дает нам особую осознанность, чтобы мы ценили те духовные дары, которые нам дает наш духовный учитель после получения посвящения. Anyway, I can go further, Я могу продолжать, but our group is consisting mainly from quite young devotees. но наша группа состоит из преимущественно молодых преданных. And I'm sure many of you already are thinking in which restaurant you will take Prasadam. И я уверена, что вы знаете, в каком ресторане вы будете почитать And I don't want to torture you, И не хочу вас мучить, because otherwise next year you will not come. потому что в следующем году вы тогда не приедете. And I have some other things to tell you, but I'll tell you tomorrow. Я еще хочу вам рассказать.
рассказать, но я расскажу вам о них завтра. And you are doing very well. Thank you so much. И вы молодцы, справляетесь, спасибо вам всем большое. And you will start building your parikama muscles gradually. И вы постепенно будете наращивать ваши мышцы для парикрамы. Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki, Shila Bhakti ki, Shila Bhaktivinoda Thakur ki, Shila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Radha Govinda Prabhu ki. Cum el e distantă de un an săptămâna noastră, dar el l-a ajutat ca lumea, ca să fie inclus toate sărbătorile la reabilitate. El după inițiere a renunțat și a spus că gata, eu nu vreau să depind de karma, eu vreau să depind de Krishna. Și după inițiere el a acceptat. Acum, viața mea nu e de Krishna. Așa, noi va trebui să acceptăm pentru că avem oameni în vârstă. Îl avem pe Pavel care merge mai greu puțin. Мы там был его один эфир, как его дом, где он жил уже после того, как они организовали гальманат, как движение какое-то пошло. То есть после, когда начали появляться ученики, и вот когда они построили этот дом, и он стал жить там. До этого он точно повторял, но где-то здесь, ну, тоже где-то здесь. Да, потому что земля как-то не спортивно так ровно. Или ее широко была за ним. Просто уже не стали развиваться. Когда университет появились. Это когда нас само проект, или Он ее проявил, так же, как и Говардан. That's how bananas are growing. They're not from the shop. They're from the trees. When he came for the first time to New Rajadam, that was the first time in his lifetime that he touched a cow. Oh, really? Yes. I was also so impressed with the bananas that I took a picture with them here. Like, you always see They're not from Tesco. From Nega Image. They're from the trees. you always see like the heavenly pictures, you know, with like coconut trees and stuff like that. And you see like 4 or 5 of them. I came and there were all these banana and coconut trees, and I was a little bit angry, like don't do anything with them, like this is
so much coveted in the Western world, and you just have them by the side of the road. Who wants a picture with bananas? Use your opportunity. Sadece banana. Говорится. Ай. This is where we are studying Vedanta. Burası bizim Vedanta çalıştığımız yer. I had an experience that I want to share some Deneyim var. 10 years back. You know, Sene önce. the first disciple of Srila Prabhupada, amongst the lady disciples, first disciple Mataji Jadurani. Первая ученица, одна из первых учеников Матушева Прабхупады Матаджи kadın And öğrencilerden. I had the good fortune to come here at the Samadhi of Prabhupada. We were with Moksharupa together. были с Biz Мокшарупой. Onun Samadhi'ye And gelmiştik. we came already maybe fourth or fifth time and Samadhi was somehow closed. 4 veya 5 kere gelmiştik ama buradaki Samadhi bir şekilde kapalı denk Самадхи все geldi время был bize. закрыт, мы никогда не попадали в программу. And Mataji Jadurani was standing before the altar and she was praying. И Матаджи Джадурани стояла перед O алтарем и altının молилась. önünde But the kapalı altar olmasına was rağmen closed. dua Алтарь был ediyordu. закрыт. And I became curious and I approached her and said, Mataji Jadurani, nice to meet you. And I have a question. И я Ve ben ona подошла к ней и yaklaştım. сказала, Матаджи Джадурани, мне Matematik очень tanıştığım нравится. bir şey merak ediyorum. I sorabilir heard that miyim? we should not pay our obeisances to the altars when they are closed. Я слышал, что не нужно свои Bu поклоны arada предлагать алтарям, которые altar kapalı закрыты. bir şey Because we are yapmamızı bothering the sunmamamız deities gerekiyor. or the spiritual masters who are there inside. Потому что мы Oradaki беспокоим geyikleri ve manevi божественных öğretmen духовных içerikleri учителей, yani которые там rahatsız внутри edici oluyoruz находятся. çünkü. And he said first thing she said that I never heard this, Первое, что она Ben сказала, böyle bir я şey никогда об этом duydum не demiş. слышала. but Radagonda'da. O da demiş ki ben böyle bir şey you should duydum. understand that all the time when you are offering your obeisances and you are praying to the deities, they are reciprocating with you. Но ты должен знать, что каждый раз, когда ты предлагаешь свои поклоны или молишься o божествам, они deyikler тебе sana отвечают. karşılık And I verir. remember how she said that Bhaktisiddhanta Saraswati is right here. You just connect with him and he will reciprocate. O da, Я o помню, da как она şöyle, сказала, bak что sen Бхактисиданта tasarruf Сарасвати, takıl он прямо burada. здесь, ты Onunla должен bağlantı просто kursan o почувствовать sana его, и он cevap тебе verir. ответит. And that was a turning point somehow in my consciousness when I started to perceive deities not just like statues, but living persons who are reciprocating. И это была O benim полная bilincimde точка böyle моего bir сознания, değişiklik когда я oluştu. начала Ben воспринимать artık değişikleri böyle bir божественные heykel gibi статы, değil но de как orada личности. yaşayan canlı varlıklar olarak Therefore, algılamaya these başladım. places, they are not tombs. They are places where we can connect with the acharyas, with the eternal associates of the Lord, with the deities.
Это не Yani просто buralar могила, böyle это место, mezarlık где мы vesaire gibi можем bir şey değil. Burada пообщаться с açaryalarla личными bağlantı спутниками, kurabiliriz, с deyicilerle божествами, bağlantı с ачарьями. kurabiliriz. But we will talk a little bit more about that tomorrow. Но мы об Bunun этом hakkında поговорим yarın daha побольше çok завтра. konuşacağız. And I was thinking perhaps we can go tomorrow either to Jagannath Mandir. Завтра мы можем пойти либо в Джаганнат Мандир. Somebody saw my phone. Кто-нибудь мой телефон видел? Telefonumu gören var mı diye soruyor. Okay. Let me Jagannath Mandir'e mi gidelim falan diye programa bakıyorlar. Yeah, we can go tomorrow to Jagannath Mandir and then we can have bath in the Ganga. Мы And можем then, пойти завтра в Джаганнат Мандир, и потом мы Jagannath примем Mandir'e gideriz, sonra da омовение в Ганге. Ganga'da and at Jagannath Mandir we'll talk a little bit. В Джаганнат Мандире мы немного поговорим. And for Ganga, I'll send Arjuna to investigate if they rebuilt the ghat that was in the construction last year. И я This event, and it's okay. Да, они уже были. And can we go to that inşaat side vermişler. of Müzeye gönderdim the Arjun'a. Ganga? Zaten zaten And the boats are there. It's easy to arrange. Okay, we have an option to go to that side of the Ganga and you'll see Mayapur temple, you'll see Prabhupada's Samadhi in Chandradai Mandir from across the Ganga, which is very, very beautiful. Мы можем пойти на тот берег Ганги, увидеть Чарнудая Мандира, Самадхишила Прабхупады, это будет очень красиво. And if we'll arrange the boats, we'll go. And it also will be an experience, Мы наймем лодки, которые нас повезут. Это тоже especially for очень Amrita Ganga. uzaktan da Ganga'ya. She got scared Она испугалась last year. в прошлом году. But at least we'll take bath in the Ganga after Jagannath Mandir. Therefore, please take your ganchas. Matajis will go separately and Prabhus will at a separate Gamçalarınızı spot. alın. Поэтому, пожалуйста, Kadınlar возьмите erkekler. свои гамчи, отдельно будут принимать омовение Прабу и Матаджи. So that will be the program for tomorrow. Это будет завтрашняя The программа. day after tomorrow, I think we'll go to Navadvip and we'll go to Dameshwar Mahaprabhu, to some other places there, to maybe to Chaitanya Saraswati Math and Gaudiya Samiti. We'll visit. Let's see. There are many places, beautiful places there. Есть очень много красивых мест, и мы их посетим послезавтра. So stay tuned. Don't change the Оставайтесь channel. на связи. На нашем канале. Bakalım kanalı izleyin. Now we can pay obeisances to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Again, we'll walk around at least one time and then we go to the rickshaws. Otherwise, they'll double the fees. Şimdi bak sen Пройдем хотя бы один раз вокруг, и потом пойдем şuradan gösterirsin. And be careful here because they're constructing something, therefore just pass Dikkat it. edin, Don't stay şeyler under. inşa ediyorlar oraya.